MLC has been done but not documented. What does it mean? It has been done but not said that MLC is not documented. I said that ki records of the examination could not be put or documented. Record of examination. MLC is not referred, sir. No, because once it has been done by Yes. one doctor, then it need not be done again. Yes. I'm not saying about MLC. Don't do MLC again. What is the good name for it given is the referred MLC. What we put on the paper is the referred MLC. MLC is not referred. Patient is referred for the treatment purpose, and whenever we are referring the patient and unable, because of the time constraint, we are unable to put the notes about the facts of the injuries or other things. Tell this further doctor that I could not preserve the sample, I could not note the injuries, I could not because of this time constraint. That is what I was saying. मनीषा मॅडम, तुम्ही जे शेवटी बोलला ना, पीएम अवॉइड वर्धा वगैरे, तर स्लाईड लावता का? कारण त्यात आय थिंक NOC आम्ही आत्ताही घेतोय मुंबईत. That's why I ते was आता saying की आपण तुम्हाला NOC आज घेतो. कळाला तो टॉपिक. आम्ही 6 वर्षापासून ज्यांनी काढला त्याला आम्ही शिकवतो. ते जे तुम्ही आहे ना, नाही तुमचं लास्ट पेज तुम्ही करा ना स्लाईड, मी वाचून सर, प्रायव्हेट याच्यामध्ये लोक घाबरतात आणि दुसरी गोष्ट व्हायलन्स होतो. आणि गव्हर्नमेंटमध्ये तुम्ही देतातच, त्याच्याबद्दल काही म्हणणं नाही आहे. पण प्रायव्हेट इन्स्टिट्यूट्समध्ये जेव्हा असं काही होतं PM तर तेव्हा हो ना, मग PM फर्स्ट ऑफ ऑल प्रायव्हेट करता, प्रायव्हेट इन्स्टिट्यूशनला PM होत नाही. पीएम आम्ही ऐकून घ्या करत ना. नाही. पेशंटला बॉडी बरोबर आहे. पीएम करण्याकरता जेव्हा सांगतो बरोबर तर आहे. त्यावेळेस ते नाही म्हणतात. पोलिसांचा NOCचा तुमचा मुद्दा आहे, जो तुम्ही गव्हर्नमेंट ते इंडियन तुमची मेडिकल लिगल सोसायटीकडनं पाठवते असं बोललाय. तो मुद्दा 6 वर्षापूर्वी आमच्याच एका फॅकल्टीने घेतला होता वर्ध्याला. ते त्याच्यावर भरपूर डिबेट झाली आहे. मी फक्त त्यात तुम्हाला इन्फॉर्म करू इच्छितो की त्यामध्ये आजही आम्ही DCPC म्हणतो त्याला, की PC म्हणजे पोलीस केसचं जर NOC आलं, आजही भले ती डेथ गव्हर्नमेंटला हो किंवा प्रायव्हेटला हो, आम्ही त्यांना पत्र पाठवतो कन्सर्न पोलीस स्टेशन, ज्याचं ज्युडिक्शन आहे, कोणी का असं ना, त्याच्यावरती माहिती जाते. जो तुम्ही आता फॉर्म आहे काही कॉलेजेसचा वेगळा असू शकतं, पण जिस्ट ऑफ द फॉर्म इज सेम, की बाबा ही केस आलेली आहे. टेक एक्झाम्पल की सडन डेथ विदिन शॉर्टमध्ये येते विदिन 24 hours MLC करतो, ते लिहितो. आणि बा आमचं इम्प्रेशन काय ट्रीटिंग डॉक्टर्सचं ते लिहितो. आणि त्यात हे पण लिहितो की जर तुम्ही NOC दिली तर या आम्ही दिलेल्या माहितीप्रमाणे आम्ही कॉज ऑफ डेथ द्यायला तयार आहे. मग नवीन गव्हर्नमेंटने काय काढायचं? 1 second. 2 days back only we met our SP. So I given him a scenario. Road traffic accident patient with fractured femur admitted with me. He dies after 5 days. I am ready to give death certificate to the patient, but on the day of admission I have informed his MLC. So police is not giving NOC to avoid the postmortem, though I am giving death certificate. So SP told us that there are no clear-cut guidelines to the police to issue such a NOC in private setups if I am giving death certificate to the patient. सिंपल. कोणत्या CRPC म्हणजे आता 194 BNSS झालंय, पण अजून 1 वर्ष वी कॅन यूज प्रिव्हियस टर्म ॲज पर. तर 174 CRPC मध्ये जोपर्यंत अमेंडमेंट होत नाही मॅडम, तोपर्यंत जे हे प्रोजेक्शन मागील 5 वर्ष आमची फॅकल्टी एक करतोय ते फिजेबल नाही आहे आणि रिस्की डॉक्टरांसाठी. It would put the ते doctors in व्हावं, danger. ते व्हावं म्हणूनच हे सगळं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थला Madam, फॉरवर्ड केलेलं आहे की क्लिअर कट गाईडलाईन्स मिळायला पाहिजे. आणि जर त्या अशा लागू झाल्या तर लिगली वी कॅन गिव्ह द डेथ सर्टिफिकेट ऑर कॉज ऑफ डेथ सर्टिफिकेट फॉर दॅट पर्टिक्युलर केस. Madam, my question is आणि regarding इन this स्पाइट ऑफ only. ऑल दिस थिंग्स काही केसेस अशा असतील की जिथे आपल्याला PM लागणारच आहे, पण PMचं बर्डन कमी होऊ शकतं ह्या गोष्टींनी, म्हणून ते फॉरवर्ड केले. मॅडम, मला Sir, एक don't या take विषयी PM as a burden, madam. It is a clarification. Yes. Now let us consider that Sir, PM is the not a number burden. of cases- This No, is wrong concept. I have a point which I would like the concerned forensic medicine related doctors to elaborate upon. I am a practicing neurosurgeon.
Maximum number of MLC cases and MLC PMs referred are from the neurosurgeon, and that is why this case had come up for discussion. Even when I remember this point which you are discussing was brought forward by Dr. Khandekar. Yes. Indrajit Yes, he has Khandekar. done. Indrajit In his Khandekar. incidence of reported cases for this, his incidence of maximum PMs is for neurosurgery cases. Now my point to the forensic FMT medicine department experts and everyone is, what is the intention of this particular outlook? Is it to reduce the PM burden on the forensic medicine department in the government? Or is it to help the patient? Or is it to help the doctors? Now, we have two types of PMs. One is a clinical PM, one is a PM in the case of a medical legal case. The PM in a clinical case is meant to find out the cause of death, right? And the PM in a medical legal case is to complete the legal formalities which are necessary on a part of the judiciary or on part of the law enforcement authorities. So the MLC PM part is something which is not meant for the doctor's convenience. It is meant for the convenience of the law authorities. So let the law authorities decide. Let the law authorities comment on the fact that MLC PM should be avoided. Why we as doctors are coming forward with these things? Why are we saying that we want to reduce? Because if the burden on the forensic department is to be reduced, let the government appoint more forensic experts. Let it reduce its incidence of PM. Why are we as doctors subject to this sort of a outlook that government forensic department वरचा burden कमी करायचं आहे म्हणून आम्ही PMच्या केसेसला कॉज ऑफ डेथ द्यायला सुरुवात करा? Sir, my talk was about the violence. Thank you. My talk was about the violence and not for the PM. The thing is that when some few examples are there की जिथे लोकांची मानसिकता PM करण्याकरता नसते आणि अशा वेळेस जर आपण कॉज ऑफ डेथ सर्टिफाय करून देत असू तर ते PM करण्याची गरज नाही आहे. अशा ठिकाणी पेशंटच्या रिलेटिव्सच्या सोयीकरता आपण ते रिड्यूस करणार आहोत. बर्डन त्यांना कमी झालं पाहिजे अशातला भाग नाही आहे. जिथे गरज आहे तिथे PM करणं मॅन्डेटरी आहेच, पण जिथे आपण सर्टिफाय करून देऊ शकतो कॉज ऑफ डेथ आणि जिथे नातेवाईक खूप पॅनिक होतात अशा ठिकाणी जर आपण केलं तर मग तेच रिड्यूस होऊ शकतं. ॲज ऑफ नाऊ मला आणि असं फॉर वाटतं द की इज हा आपला ऑफ part पेशंट्स नाहीये. रिलेटिव्स, कारण डिसीज एक वेळा डेथ झाली की रिलेटिव्सची मानसिकता अजिबात इकडे तिकडे बॉडी घेऊन फिरण्याकरता आणि हे ते करण्याकरता नाही राहत. जेव्हा गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाला वाटेल अमेंडमेंट होईल तेव्हा बघूया. ॲज ऑफ आपला प्रश्न नाही येतो. आपला प्रश्न हा आहे की आपण ती इन्फॉर्म करून पोलिसाला द्यावं, त्याला फेस करू द्यावं. आपण त्या भानगडीत पडू नये. प्रायव्हेट प्रॅक्टिसमध्ये सिंपल गोष्ट आहे. हां, वी आर पोलिसांना आणि FMT डिपार्टमेंट कडे नातेवाईक जात नाही हाणामारी Sir, करायला, listen, क्लिनिशियन्सला हाणामारी Don't- होते, don't make- हॉस्पिटलची Sir. तोडफोड होते. Yes, please, don't make it a mess. Let us listen to the law that it says that the Hello? rights are with the police. We just inform to the police and get rid of that matter. If you inform the police, they will always do MLC postmortem. Let them do it now. What Dr. Manisha told her, that is very correct, because the burden comes from the hospital. When the MLC is informed to the police station, they say कि you take back the MLC. मी तुम्हाला n नंबर ऑफ एक्झाम्पल देऊ शकतो सर. MLC झाल्यानंतर पण बिना PM ची बॉडी दिलेली आहे, पण ती पोलिसांनी दिलेली आहे. त्यांना पंचनामा करण्याचा अधिकार आहे आणि सेक्शन 174 CRPच्या थर्ड पार्ट मध्ये क्लिअर लिहिलंय की इट इज द ज्युरिडिक्शन ऑफ द पोलीस. नातेवाईक म्हणतात आम्ही बॉडी घेऊन घेऊन जाऊ दे सर. वी हॅव इन्फॉर्म टू द पोलीस. पोलीस हुडकून आणते, घरून घेऊन येतात. घरून घेऊन येतात. ही चिंता आपण करू नये. Hello. Sir, Now will once I, sir, just one question, sir, please. is having any query, you can. Now only one thing I would like to. Only one thing I would like to add in this that whenever the death on table occurs, there your instrument and equipments are always checked, and if you are having a failing of instruments in the operation theatre which are required, then that is a creating problem. For short time you can collect it from some hospital and show it to the committee.
but you must have a receipt of buying that instrument with you. Yes. At least don't keep the instrument in operation theatre. At least you must have old dated receipt of the instrument you have purchased that. So Dama is a not recognized term. Said they see that ki if the person is absconding or person is going against the advice, it is not a Dama. Discharge, it is not a discharge. The word discharge produces confusion. Don't discharge. AMA. Absconded against medical advice. Living against medical advice. Not necessary, sir. In this case, you are not legally bound to give information. It is concern is out of D. Don't write discharge. In Dama, don't say discharge. Discharge म्हणायचं नाही. This Dama word came in the last 10 years only. Previously there was no word like Dama, and Dama is really not an authentic word. Maruti, one question. If suppose I label it as a Dama or Lama, am I supposed to give all documents to the patients? Yes, sir, it is mandatory not to give to the patient, but within 72 hours of the requisition given by the patient or the next of the kin, we are required to provide this document to the relatives. If the case is not an MLC, if it is MLC, take the guidance of the concerned police station or investigating authority, ki whether this information should be given or not. Then why not to give at the time of patient leaving the hospital? Always better, sir. What your diagnosis and what were your advices, you can put it on the paper and give it. Now, But it shouldn't be a discharge card. It shouldn't be a word discharge. I think it will be a non-ending session. And sir, please conclude. Now this is session really unending, and there are a lot of queries are there. We can have a discuss these queries personally with these faculties. I request organizer to hand over the memento to the these faculties. I request Dr. Gajanan Chaudhary sir to felicitate Dr. Mayur Sarodai sir and hand over memento and certificate as a token of love and appreciation. Sir, excuse me, sir. Sir, just one question. Thing was, I was called in the court of law once for stating that whatever you have mentioned as history, that is considered as the final proof of the evidence. Yes. Is it true, sir? Yes, yes. And That is considered a dying declaration. No, patient was discharged. Yes, then But- also. I The thing is, request sir, I Dr. was not- P.T. Jamdade I sir was not and Dr. present at the Rajendra incident. I Tunginwar have sir recorded to what patient has felicitate told. Dr. Manisha Jagtap ma'am and hand over certificate and memento as a token of appreciation. I request Dr. Dilip Punde sir and Dr. Swapnil Patil sir to felicitate Dr. Maruti Dake sir by handing over certificate and memento as a token of our love and appreciation. I request all our chairpersons to please come upon the dais, and I request Dr. Rajesh Tagadpalle sir, Treasurer IMA, to please felicitate all our chairpersons. Our chairpersons are felicitated by Dr. Tagadpalle sir, Dr. Gajanan Chaudhary sir, Dr. P.T. Jamdade sir, Dr. Dilip Punde sir, Dr. Rajendra Tunganwar sir, and Dr. Swapnil Patil sir. Thank you all the speakers and chairpersons. We request to all delegates, there will be no high tea break because we are running 1 hour late. So whoever want to go for high tea can go during lecture also. माझे फोन नंबर कोटकर सरांकडे आहेत, मेडिकल लिगल असोसिएशन IMA नांदेडच्या ब्रँचकडे आहेत. कुठलाही मेडिकल लिगल प्रॉब्लेम असेल, अगदी रात्री 2 वाजता जरी आला तर फील फ्री टू कॉल. आय एम रेडी अँड अवेलेबल. दिस सर्व्हिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट. थँक्यू सर. येस 9850 9950 76.
दुसरा एक नंबर आहे सर 928468. नहीं सर, एक BSNL है, भीतर से नहीं लगता. फ्री ऑफ कॉस्ट. Thank you all the speakers and thank you all the chairpersons. Thank you, Tagadpalle sir. Thank you, Tagadpalle. Now, I, Dr. Sabha Khan and Dr. Sangeeta Masare ma'am, take your leave and hand over to Dr. Bharat Toshniwal sir and Dr. Pooja Toshniwal ma'am for next session. Hello. Good afternoon, everyone. So, as sir announced, there won't be any high tea official break. It is great to see such an innovative conference and a packed house on a Saturday evening. And as a husband-wife doing a session, I don't know how this goes, but moving forward, let me invite the chairpersons for session 3, Dr. Anand Suryavanshi sir, Senior Physician and Intensivist, Nanded, and Director, Phoenix Hospital, Nanded. Dr. Anil Sakre sir, Senior Obstetrician and Gynecologist and ex-President, Nanded OBGYN Society. Dr. DB Joshi sir, Senior Psychiatrist and eminent practitioner from Nanded. Dr. Sanjay Zavalgaonkar sir, Senior Obstetrician and Gynecologist from Loha. And Dr. Rajesh Tagadpalle sir, Senior Anesthetist Intensivist and Secretary of Indian Society of Anesthesia, Maharashtra State, and our Treasurer.